Tu peux tirer mes papiers là. Moi aussi j'ai besoin du bon son. Ok, ça va. All right. Ladies and gentlemen, good evening. Thank you for answering to our call once again. The President of the Major National Dialogue, Chief Dr. Joseph Dion-Gute, and the Technical Secretariat, through my voice, recognize the arduous task that is yours. They acknowledge the fact that you are now aware of the stakes and challenges of the major national dialogue. As indicated in previous briefings and sequential to presidential discourse of 10 September 2019, this historic rendezvous of the sons and daughters of Cameroon from all the walks of life has one main objective, namely, that the major national dialogue will, in line with our Constitution, enable us to seek ways and means of meeting the high aspirations of the people of the Northwest and Southwest regions, but also of other components of our nation. It will focus on issues of national interest. I was quoting. That said, as you know, the 8 commissions set up by the delegates themselves, with an elected bureau drawn from their peers, began work in earnest this morning at 10 a.m. The President of the Major National Dialogue, Prime Minister of Government, Chief Dr. Joseph Dion-Gute, visited all 8 commissions today. At every stop, the participants were happy and applauded his comforting visit. The President of the Major National Dialogue indicated in passing that to foster the inclusive character of the dialogue, participants could swap from one commission to the other as a matter of necessity. The goal of this movement is to ensure that all ideas are brought on the dialogue table, from which participants will have to decide what is good for Cameroon and for peace to return in the Northwest and in the Southwest regions of Cameroon. As of now, all commissioners have put their heads under one thinking cap. They've had at the back of their minds the return to normalcy in the 2 English-speaking regions of Cameroon. The dialogue was heated. The participants are seeking and speaking out their minds in all sincerity, and this for the good of Cameroon, one and indivisible. Ladies and gentlemen of the press, allow me to state here that the Commission on Decentralization and Local Development remained for a greater part of the day the most heated commission. How to fast-track decentralization and what constitutes the package has come to the fore. This, alongside other alternative proposals, have been the bone of contention so far. The flaring tempers of the day have now given way to serenity and frank, honest, and constructive discussions as contributions to building a strong, a united, and a prosperous Cameroon. Some commissions, you must have noticed, have started coming up with proposals which, unfortunately, we are not allowed to bring to you now. The Major National Dialogue is not, we should state, a political or a constitutional council. It is a round table of the sons and daughters of Cameroon who seek solutions to Cameroonian problems in Cameroon, and everyone is represented.
Ladies and gentlemen, when a dialogue takes place, quitters become losers and reveal in a subtle way their anthropological and other connections. One more life of a Cameroonian lost is one more life too much. The participants are conscious of this. You too should be conscious. Cameroonians, ladies and gentlemen, are tired of seeing bloodshed, of seeing the economy dwindle, of seeing school activities stopped in some areas of the southwest and the northwest. And of course, they are tired of seeing the perpetration of heinous crimes. This must be stopped. For Cameroonians and for you, men and women of the media, the occasion is now and the time is now. Thank you. Bonsoir, chers journalistes, mesdames et messieurs. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre appel. Le président du Grand Dialogue National, Chief Dr. Joseph John Gouté, et le secrétariat technique, par ma voix, saluent vos efforts dans l'exécution de la tâche laborieuse qui est la vôtre. Ils reconnaissent en effet que vous êtes maintenant conscient des enjeux et des défis de ce grand dialogue national. Comme je l'ai indiqué dans mes précédentes sorties, ce rendez-vous historique des fils et filles du Cameroun de tout horizon, annoncé par le président de la République dans son message à la nation le 10 septembre 2019, a un objectif principal, à savoir que le grand dialogue national nous permettra, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Il touchera à des questions d'intérêt national. Je citais le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cela dit, et comme vous le savez, les 8 commissions mises en place par les délégués eux-mêmes, avec un bureau élu par leur pairs, sont effectivement à pied d'œuvre depuis 10 heures ce matin. Le président du Grand Dialogue National, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a fait le tour des 8 commissions aujourd'hui. À chaque arrêt, les participants ont accueilli avec enthousiasme sa visite réconfortante. Le président du Grand Dialogue National a indiqué au passage que pour favoriser le caractère sans exclusif du dialogue, les participants pourraient passer d'une commission à l'autre au besoin. L'objectif de cette mobilité est de faire en sorte que toutes les idées soient mises sur la table de dialogue à partir de laquelle les participants devront décider. Ce qui est bon est de nature à favoriser le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À partir de maintenant, tous les commissaires sont tournés vers le même objectif. Ils ont à l'esprit le retour à la normalité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mesdames et messieurs les journalistes, je puis vous assurer qu'à l'heure qu'il est, les échanges ont été très animés, les participants s'exprimaient en toute sincérité et ce, pour le grand bien du Cameroun, un est indivisible. Il en est ainsi, faut-il le souligner, de la Commission sur la décentralisation et le développement local qui reste la commission la plus animée. Les voies et moyens d'accélérer la décentralisation et tous ses contours ont été mis en avant, ce qui, avec d'autres propositions alternatives, constitue jusqu'à présent le point d'achoppement entre les commissaires. Les esprits surchauffés de la journée ont laissé la place à la sérénité et à des discussions franches, honnêtes et constructives comme contribution à l'édification d'un Cameroun fort, uni et prospère. Certaines commissions ont commencé à formuler des propositions que nous ne pouvons pas vous présenter pour le moment. Le grand dialogue national n'est pas un concept politique ou constitutionnel. Il s'agit éminemment
d'une table ronde des fils et filles du Cameroun qui cherchent des solutions aux problèmes camerounais et tout le monde y est représenté. Mesdames et messieurs les journalistes, chers confrères, lorsqu'un dialogue a lieu, les absents deviennent des perdants et révèlent de façon subtile leurs liens anthropologiques et politiques. Une vie perdue de plus serait de trop. Les participants en ont pleinement conscience. Vous aussi devez en être conscients. Les Camerounais ne veulent plus d'effusion de sang. Ils ne veulent plus voir l'économie et les activités scolaires tourner au ralenti dans certaines parties des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il est donc temps qu'on y mette un terme. Pour les Camerounais et pour vous, femmes et hommes des médias, l'occasion c'est ici et maintenant. Je vous remercie et à demain. Tomorrow we are going to go through this same process. We want to heartily thank all of you for coming to carry out this coverage because we count on your very, very wise and effective ways of doing it. So thank you very much and see you tomorrow.